Masuala ya sukari humu nchini ni swala tata, wakati huu ambapo viwanda vya sukari vimeweza kufungwa baada ya agizo kutoka kwa AFA kutangaza kwamba viwanda vyote vya sukari vinastahili kufungwa humu nchini. Lakini silo hilo swala tu, bali kuna masuala tata ambayo yameweza kukabili viwanda vya sukari, kikiwemo kiwanda cha sukari cha Mumias. Kiwanda cha sukari cha Mumias kilikuwa kimefungwa kwa muda mrefu. Tumeweza kuona wawekezaji mbalimbali tu wakija kushikilia nafasi ama usukani wa kiwanda hicho. Kisa na maana ni kwamba tu waweze katika zile juhudi za kuhakikisha kwamba wanafufua kiwanda hicho. Miongoni mwa wale ambao walikuwa ni wasimamizi wa kiwanda hicho, ukipenda MD, alikuwa ni bwana Nashon Aseka, ambaye alihudumu pale kwa kipindi cha takriban miaka miwili akiwa katika usukani, akishikilia usukani wa kiwanda cha sukari cha Mumias. Na kwa sasa kuna mambo tu mengi ambayo yameweza kujitokeza. Tuna wawekezaji ambao wamekuwa pale, wameweza kuondoka, na vile vile mwenye yuko kwa sasa, rais ameweza kutangaza anastahili kufunganya virago na kuondoka. Niko na bwana Nashon Aseka kuweza kuzungumza naye mawili matatu kuhusiana na masuala ambayo yanakabili kiwanda cha sukari cha Mumias na vile vile viwanda vya sukari humo nchini, sekta ya sukari humo nchini kwa ujumla. Kwa sasa wewe kama ulikuwa mkurugenzi na vile vile mkulima, kauli yako ni ipi haswa jinsi sekta ilivyo kwa sasa? Sekta ya sukari ni ya muhimu sana kwa uchumi wa Kenya, na ni bahati mbaya haijaendeshwa vizuri. Na kama serikali vile inasema wana nia ya kutatua matatizo ambayo inaikumba saa hii, tunaweza pongeza serikali, kwa sababu hiyo kiwanda ya Mumias hasa naijua tangu utotoni. Baba yangu alikuwa mkulima miwa wakati nilikuwa primary school mpaka nikamaliza masomo chuo kikuu and so on. Mimi mwenyewe nikawa employee Mumias Sugar, worked for Mumias Sugar for a total of 27 years. 2 of the years I was the MD for the company. So mimi nilikuwa sana upande ya factory. Hapo ndio hudumu miaka hiyo mingi. Yangu experience yangu ni ya processing sukari. So nimejionea mengi, but ingawaje si kwa upande ya agriculture kikazi, lakini nilikuwa upande ya agriculture kama mkulima, as private citizen, just farming. So tungefurahia kama hicho kiwanda kingefufuliwa, because bado kina uwezo wa kutengeneza economy ya area ya Western Kenya na kusaidia hata Kenya kwa jumla. Na inatakana ijulikane ya kwamba Mumias Sugar ndio kiwanda cha kwanza si Kenya peke yake, duniani kuanza kutengeneza sukari wakitumia mvumo hii inaitwa sasa outgrower system. Kabla hiyo dunia mzima watu walikuwa na kuza miwa kutumia either large scale plantations or large scale farmers, a few large scale farmers. But hii mtindo ilianzishwa Mumias Sugar, ilikuwa ya kipekee na ilianza kama experiment in the early 70s. Walianza actual experiments in late 60s, 69 there, 68, 69. Kiwanda yenyewe ikaanza kusiaga miwa 1973, na alafu ikawa na mafanikio kubwa. Baada ya hapo Nzoia ikajengwa, Sony ikajengwa based on that new concept ya outgrower. Hata mafactories ambazo zilikuwa za kitambo, Chemelil, Moroni and so on, wakajaribu kuadapt hiyo mvumo ya outgrower system. Na nchi zingine duniani pia zikaanza kuja Mumias pia kujifunza neno moja mbili ama kuiga hiyo mfumo ya kukuza miwa ukitumia small scale farmers. Na hiyo mvumo ilikuja ikaendelea, ikafanya Mumias ikafanikiwa kwa kiuchumi, ika-expand ikawa kubwa. Ilianza as a very small factory kama ikisiaga karibu tani 120 only ya miwa per hour, until
wakati ilisimama ilikuwa inaweza kusiaga 350. Watu wengi duniani, watu walikuwa wanatoka South Africa, kutoka Zambia, Malawi, watu walitoka, I remember watu walikuja kutoka Thailand and so on, kucheck huo mvumo wa outgrower system using small scale farmers, and it worked. Ilifanya kazi vizuri, lakini inahitaji usimamizi ambao ni wa ukweli na izingatia ambayo inazingatia watu ambao wanakuwa na system ya serious transparency, because huku kuna mkulima ambaye saa nyingine hata hakusoma, huku kuna factory ambayo inachukua miwa na inahitaji saa ile factory inasiaga, inataka kusiaga continuously, so miwa ikiingia lazima ingie continuously kutoka wakulima wengi. It can even be 100 farmers ambao wana supply, but saa ile inaingia kwa factory haitaki kujua miwa inatoka wapi, inasiaga miwa and needs isiage continuously ndio upate economies of scale. Na it worked well. Ilipo succeed, watu walifurahi sana, waka expand your factory mpaka vile nimesema ikafika hiyo kiwango kubwa ambayo iko saa hii. The capacity iko saa hii ni ya 350 tons per hour, na ilileta mafanikio kubwa kwa hiyo kiwanda. Ikaanza kutengeneza pesa mingi, profits, ikatoka kuwa parastatal ikawa privatized and became a successful private company. Ilikuwa siwezi kumbuka vizuri mwaka, but it was in the 90s. The 90s wakati walifanya privatization, early 90s. Na walipofanya privatization, after privatization ndio kidogo hali ilianza kubadilika. Nafikiria ni makosa, with hindsight ilikuwa makosa kuweka Mumias kuwa private company haraka vile ilipofanywa. Ndio, na hata nafikiria ndio ilileta matatizo ambayo mwishowe imefanya kampuni hata kusimama. Na nasema ni bahati mbaya kwa sababu hii ilikuwa system ambayo inahitaji very close coordination, wakulima wote, alafu na systems za company ziwe mzuri na ambazo zinaweza aminika. But watu walipoanza kuwa so much profit oriented, tukaingiza contractors wengi kwa kampuni, wengine hawakuwa na maadili mzuri. Tukaingiza other business people wengine, tulikuwa na deal kama transporters, tukitaka yani to make profit, more profit, unataka to reduce your costs of operation. Na tuli succeed kidogo, but hapa na pale tulikuwa napata cases za watu ambao hawashikilii maadili ya ukweli, na mkulima alikuwa unapata hapa cases za wakulima wanaibiwa, kampuni inaibiwa huku, vitu kama hizo. Visa vya DR vikatokea. Yes, visa vya DR vikatokea. Hatukuwa na mpango yoyote ya kampuni kirasmi ati kampuni ifanywe wakulima wapate DR. Pana ni kimchezo ilikuwa inafanywa katikati ya the stakeholders ambao walikuwa na tumika. Kwa hiyo yes, brokers, mkulima akawa anapata DR. Yes. Tangu huo muda wote, asante sana, umeweza kutupatia historia kwa ufupi kuhusiana na masuala ya sukari, kiwanda cha sukari cha Mumias haswa. Kiwanda cha sukari cha Mumias wanasema kwamba kilikuwa ni kiwanda ambacho kilikuwa kinadhibiti 60% ya soko la hisa haswa kuhusiana na masuala ya sukari humu nchini. Mvua ilianza kutupigia wapi? Yes, wakati ilikuja ikawa the biggest factory in the country, na pia ilikuwa inapata profit. Obviously ilikuwa na sasa inalengwa sana na watu wafanye biashara wa aina yote ndani ya nchi yetu na hata nje.
walikuwa wangependa kufanya biashara na kampuni kama hiyo, na hapo ndio shida iliingia. Walikuwa wale wazuri na wale wabaya, na tulikuwa na cases za wafanya biashara na ushawishi mkubwa ambayo waliweza kushawishi wafanye kazi fulani labda kutofanya kazi yao kwa maadili mzuri. Unapata vitu wizi, maneno ya wizi inaingia kwa kampuni na pesa zinapotea kiolela na vitu kama hiyo, ikaanza kuwa common. Na sasa pole ndiyo profitability ikaanza kupunguka, costs of production zikapanda, na mkulima, huduma ya kwenda mkulima ikaanza pia kufifia. Wakati sasa wakulima wenyewe wakasema sasa afadhali ningoe miwa napata DR baada ya miaka miwili, inakuaje mimi niendelee na hiki kilimo? Yes. So wakulima pia wakaanza kupungua ile idadi ama kiwango cha miwa ambacho kilikuwa kinakuja kiwandani kikapungua pia. Kapunguka, ndio. Hiyo ndio kitu ilileta, because we became a victim of our success. So the wakulima wakaanza kupata hawapati haki yao. Na huku kwa kampuni yenyewe pia hata unapata umefanya hesabu mwisho wa mwaka haziingii mzuri, production cost imeenda juu, because vitu control ikawa chini kidogo. In other words, tunaweza sema kwamba mliwalenga wakulima. So ndio mkulima akajitoa. Mlikuwa mnaona kwamba yeye labda pengine, nasema mlikuwa, maana wewe ulikuwa mmoja wa wale wakurugenzi. Sio huo wakati, lakini wakulima waliona kwamba wamenyanyasika, ndio wakasema wacha tujitoe kidogo. Lakini kando na hayo yote tisa, kwa sababu wengi wanaweza tu kujua mambo mengi ambayo yanaendelea katika kiwanda cha sukari cha Mumias na viwanda vya sukari humu nchini kwa ujumla. Kuna mambo mengi, kuna regulations zimetolewa, kuna sheria zimetolewa, kuna mambo na poaching, kuna mambo na Sugar Act 2021. Mambo kama haya yote, sheria zipo, mambo na anti-poaching na mambo kama hayo. Swala kuu haswa ambalo linazungumziwa kwamba na mpaka sasa hivi viwanda vimeweza kufungwa, na hiyo directive ambayo ilitolewa na AFA ni kwa sababu ya poaching na vile vile uhaba wa miwa. Kwako wewe na hizi regulations zilizopo, na pia tunaambiwa mambo na poaching, kipi haswa kinastahili kufanyika kusanitize hii sector? Kusanitize hii sector ni, first of all, hiyo AFA ama sugar directorate, tulikuwa na sugar board ambayo ilikuwa converted kuwa directorate under AFA. Inatakana ipewe nguvu na uwezo kidogo zaidi vile iko, kujaribu kuangalia na kutunza hii business ambayo inaendelea kwa sugar industry kwa ujumla, hata ziwe kampuni za serikali ama zile za private. Ni kwa sababu hapa Kenya wingi wa miwa inakuzwa na wakulima wadogo, na iko tofauti sana na hizi nchi kubwa ambazo zinatoa sukari mingi. Sukari mingi inatolewa na wakulima kubwa ama makampuni kubwa, ambayo kampuni moja inaweza kuwa na thousands of acres, au mkulima hapa ana nusu eka, 1 acre, 3 acres, namna hiyo. So unapata ni rahisi kupata wakulima wengine hawapati huduma ambayo wanastahili, because there are just too many of them. At one stage farmers kwa kiwanda ya Mumias ilifikia over 80,000 kutoka Huisero mpaka karibu border Malaba. Yes, hiyo ni kazi kubwa kusupervise everything going on in all those plots. So unakuta kwamba wakulima hawakuwa naanza kuhudumiwa vizuri vile walikuwa wanahudumiwa mwanzoni. Yeah. So hiyo kitu ikirekebishwa na manani tiliwe pale, wakulima wahudumiwe vizuri, wapate faida yao. Okay, kitu kingine imefanyika na hiyo si rahisi kucorrect, ya kwamba sizes za mashamba zenyewe zimeanza kupunguka zaidi, because watu wameanza kuwa wengi, population iko juu, na hiyo pia itaathiri uwezo wa kampuni kuendelea kutengeneza sukari mingi hapa Mumias, kwa sababu
watu walikuanga eka 10 wamegawa shamba kwa watoto wamegawa, so unapata mtu ana nusu eka, upande mwingine ameweka boma wengine, so inakuwa economies of scale si rahisi kuwa achieved kwa sababu you get economies of scale when you have a big shamba. Unapata cost ya tilling the land, cost ya harvest and so on inakuwa chini kama shamba ni kubwa. What will you recommend? Like, will you say, because there are among the recommendations niliona baadhi ya viongozi wakisema ni kwamba tutenge muda fulani na labda pengine waweze kuendeleza kilimo cha miwa. Thousands of plots all over the place ni ngumu. Tumeweza kumwona Rais William Ruto wakati niko hapa amesema kwamba amewahakikishia wakulima no one is going to privatize those farms. So of course labda pengine alikuwa anazungumzia pia hiyo nucleus farm, but kitu tunachoenda kufanya ni kulease. So do you think that is the only solution to this? No, inaweza saidia kama mtu analisiwa nucleus estate. Si mbaya, alafu alime vizuri, awe supervised vizuri na alime vizuri, asupply miwa. Hiyo hakuna shida. Na wakulima fulani pia wanaweza lease. Lakini ubaya ukilease small plots, na hiyo ilijaribiwa wakati moja. Scattered all over the place. Kampuni haina uwezo wa kusupervise those plots. Na hapo jirani wa hiyo plot pia hawaoni kama wana responsibility yote kwa hiyo. So hata ng'ombe za mtu zikikula hakuna mtu anashughulika. Na kampuni ikapoteza pesa. Kwa hiyo ilijaribiwa, lakini it is not possible the way the company is structured to have those small plots leased all over the place, no. But a big place like a nucleus estate, to let a private person who is actually taking care of the cane, ensuring it's producing cane at a good price and supplying the company, hiyo ni sawa, inaweza, it can be controlled, yes. Na kwa sasa mimi nilikuwa nataka kujua labda pengine kutoka kwako kuhusiana na hili swala ambalo masuala ya sukari ya walivunjilia mbali Sugar Board wakaiweka kwa AFA, chini ya AFA. Do you think that was the right thing to do? Because pia tumeweza kusikia tu baadhi ya viongozi wakisema tunataka Sugar Board ambayo inasimamia tu masuala ya sukari, kwa sababu masuala ya sukari, ukiangalia sekta sukari haswa ni kubwa sana hapa nchini Kenya. Wanasema haistahili kuwa kwa pamoja na hivi vyakula vingine ambavyo tunaona wameviweka pamoja katika shirika la AFA. Wajua, nishafanya kazi kwa AFA pia. Baada ya kutoka Mumias nilienda nikawa kwa AFA, nikawa head of technology kwa Sugar Directorate. Hiyo wajua, Sugar Board ilikuja ikawa Sugar Directorate under AFA. Na Sugar Directorate ilikuwa nafanya tu majukumu ya Sugar Directorate ni yale ambayo ilikuwa kwa Sugar Board. Isipokuwa sasa ukishaweka makampuni ndogo mingi kwa kampuni moja kubwa, sometimes the seriousness with which each function is given is inaenda chini. So unakuta yes, ukitaka swala fulani liangaziwe, it takes a while because the bureaucracy increases. Ndio matatizo peke yake. Otherwise, Sugar Directorate is supposed to be doing the same thing Sugar Board was doing. But yes, we have seen that it's not being felt. And a lot of the Sugar Directorate imekuwa nayo in the control ni a bit of political machinations, because kuna operators kwa industry ambao hawapendi a lot of control. Wangependa wapate miwa bei rahisi kutoka kwa wakulima. Wangependa hata wakulima wasilime sana, wawe allowed to import sugar, because kuna Wakenya pia wana profit a lot from imported sugar, because sugar in Kenya is very pricey compared to ukienda kwa nchi ambazo zinakuza miwa mingi. Sugar is very cheap. Now here it's high. So some of those countries that are producing a lot of sugar can sell sugar, the excess sugar they have, at a very low price on the world market. Kuna wale wanategea hiyo window ya importation. Serikali ikifungua window ya importation, wana import sugar, wangependa wauze hiyo sukari. So kuna hiyo kitu inatakana iwe controlled properly. Controlling the importation.
importation of sugar. Yes. But on the issue of sugar board, will you recommend like irudishwe ikuwe ni isimamie sukari kivyake, waitenge pamoja na kando na hii mimea ingine? Ninge recommend, having worked under sugar board wakati nilikuwa kwa industry, alafu nika work under sugar directorate under AFA when I was there, ninge recommend, I don't see any special thing ambayo ilikuwa achieved by sugar board going into AFA. I would recommend sugar board just goes back to what it used to be. Unakumbuka siku za wakina Chahonyo akiwa MD wa sugar board and so on, Madam Mukoko. Lakini earlier on now, the older Mudavadi, when he was, I think he was the first MD wa sugar board. So wakati hizo the control of sugar industry was fairer, and kiwanda cha Mumias hasa, that's when it really grew in leaps and bounds mpaka ikaanza ku produce a lot of sugar. We were producing I think almost over about 60% of Kenya's sugar ilikuwa inatoka Mumias. So but tangu waingie AFA, although you can't blame AFA for all the problems, but industry ilikuwa inadidimia under AFA. Sawa. Juzi tumeweza kumwona rais amekuwa Bungoma na vile hapa katika kaunti ya Kakamega huko sehemu za Uhuru. Amesema kwamba anaenda ku streamline the sector na vile viwanda vya sukari hapa nchini. Kwanza kabisa amesema kwamba kunao ambao wamekuwa cartels, is going to deal with the cartels and anaenda kuwatoa. Cartel ambaye mwenyewe kwa kutaja aliweza kumtaja pale Rai, na kunaye pia ambaye ni mwekezaji ambaye ako katika kiwanda cha sukari cha Mumias ambacho wakati mmoja ulikuwa mkurugenzi mkuu pale. Kwako wewe, wale ambao wapo ambao wametajwa kabisa, kunao Rai na kunao Sarai, kwako unaona kwamba wamefanya makubwa hasa katika sekta hii, mchango wao katika sekta hii ya sukari humu nchini, hususan hapa katika kaunti ya Kakamega? Sahi, yes, there are players wako wanafanya kazi ya sukari sahi wanaweza onekana ndio wanaongoza kwa maneno ya sukari, lakini kwa kweli ukikompare kazi ilikuwa inafanywa na Mumias wakati Mumias ilikuwa Mumias, hawezi fikia, kwa sababu Mumias ilikuwa na produce sukari nyingi with a lot of efficiency. Sahi hata ukienda kwa viwanda zao hizo, the efficiencies there cannot compare with what Mumias used to do. So sahi ni kama wako, they are the only ones there, they are the only ones who are able to, and they were getting the opportunity they have now is almost they have gotten it almost free of charge. They never struggled to actually develop and outgrow a system the way Mumias did. They struggle to really build the niche ilikuwa imejengwa tayari, so they came in and to some extent unaweza sema pia wamechangia factories kama Mumias miwa inakuwa ngumu because tukaanza kuwa na cases where miwa ambayo ilikuwa financed Mumias Sugar imekatwa imeenda kwa factory zingine, vitu kama hiyo ikaanza kuweka, so mafactory sasa zikaanza kuogopa kuweka pesa mingi upande wa kulima because una hakika utapata hiyo miwa. Yeah.
So ana kwa kudidimia kwa sugar industry in general. Ingawaje mafactory hizo za kama the West Kenya and so on, kwa hii wakati industry ilikuwa inadidimia, wanaonekana kama ndio wanakuwa, they are growing. But ukicheck na recommend tuwe na zoning, properly supervised zoning. Put up a factory next to the zone ya Mumias. So ikawa everything come up next to these other big factories zilikuwa za serikali. So it was the idea just to benefit. Although now they look like they're the biggest producers, they did not grow up kwa njia ile unaweza sema ilikuwa ya ukweli na hizi makampuni za serikali. And I think because of the poverty level with a better price, like a better higher price. Like for example, if Mumias Sugar was paying like maybe 4,500 per ton, for example, they will say we will give you 5,500 or 5,200, knowing well that probably the farm inputs were given by another company. Sindio, itakuwa rahisi sana hao kupeana price ambayo iko juu, kwa sababu hawakuwa invest chochote kwa farmers. Ni unajua arrangement ya grower system, kampuni haikuwa ilikuwa kuna pesa zingine ilikuwa inaweka ambazo haikuwa ina recover. Yes, there were some ungeweza upate all the fees ya survey, all the fees ya kutengeneza mabarabara, haikatwi kwa farmers, haikuwa inakatwa yote kwa farmers. Says ilisaidia some areas but not all areas. Yes. So there were a few things that were not being done, but the company was happy to do it because it was getting enough raw material. Many of the people, and I was talking to one of the leaders here, Mumias Sugar, former Mumias East MP, Benjamin Washali, alikuwa anasema regulations is a problem. I mean, like also kuhakikisha kwamba the existing laws pia zinafuatiliwa. Will you say like maybe this sugar sector is not being regulated as it should? Yes, kuna wale wanataka tusiwe na regulation yoyote, but I am for regulation, because without regulation actually you can't. If it was a situation where watu wangekuwa factories zingekuwa na mashamba yao tu kubwa, vile ukienda mahali kama Sudan unapata Kenana ina mashamba kubwa yake tu, hiyo whether you regulate or not doesn't matter, because they have their own shamba and their own factory. But if you are going to rely on certain players to supply and so on, and the supplies must be a certain level in order for you to make business sense of your business, then you have regulations about to regulate the various, because sahi Kenya hii you have to have various stakeholders coming together in order to produce sugar. Yes. Do we have hopes in Mumias Sugar? Do we have hopes that Mumias Sugar will still go back, will go back to its sweet and go back to where it was? I mean, we were talking about regulating 60% of shares in the market. I would like, before I answer that question, I would like just to let you know, somewhere in the, I think it was around 2003, we did a study, and we were trying to project how long can Mumias take before it ceases to be a viable sugarcane producer. And from around early 2003, we were thinking Mumias still had almost 50 years or 60 years thereabouts of being able to remain as a profitable producer of sugar. But we knew that over time, that profitability was going to go down. It was going to go down mainly because of the dynamics of population. Population ilikuwa na increase, and there's nothing you can do about it. So we did some projections and tukaona within those years Mumias can still produce. So tukawa na mfumo fulani ya kupangia kampuni kuanza miradi ingine ambayo inaweza endeleza uchumi wa kampuni even if sugarcane production declines in Mumias. Ndio uliona tukaanza kuleta maneno ya cogeneration. So that badala ya kuuza sukari peke yake tunauza stima. Tukaleta mfumo ya kutengeneza ethanol mainly. Maji pia, lakini maji was a small side business, but the two things were made, cogeneration and ethanol. They were heavy
investments which were put there to make sure they cushion the company economically during this period when there will definitely be decline in the sugar side. Now, meanwhile, we had the plan of starting another factory which has got a very big nuclear estate somewhere else. Tulikuwa tunajaribu kutafuta ikiwa tungepata shamba ya kutosha Tana River ama Transmara. Mwishowe wakaamua iwe Transmara. No, iwe Tana River. Sasa wakati hiyo ilipofika, we were still being under the management of Bukatet. But around that time also there were changes and it was deemed necessary now to stop ile contract ilikuwa ya Bukatet na tukawa with the local management of the factory. So kweli ikawa ya kwamba tuendeleze that plan. Lakini kampuni ilipoenda Tarda, hiyo siwezi zungumzia sana because around that same time 203 nilitoka kampuni around 206 when that project was now beginning. But so I don't know the details of what happened, but nilisikia walipoenda Tarda wakajaribu, it was going to be done in partnership with the Mumias Sugar and Tarda. So ni kama kusikizana haikuweko na mwishowe hiyo agreement between Mumias and Tarda ikavunjika. Na so that window closed. Meanwhile, the other possibility of getting big land in Transmara also disappeared because now there is a factory in Transmara, another private factory in Transmara. So that option is, one can still look in some other places. That will be the future of Mumias because we cannot expect Mumias to be still a viable sugar-making industry big time where it is. Because the population growth is just there and there's nothing you can do about it. The shambas are getting smaller and smaller. But for now, we cannot say it is not that, we cannot blame that aspect for the current predicament of the company. The current predicament has been brought by other things, but the reduction of shamba sizes is definitely going to be an issue, we like it or not, and there is very little we can do about it, because the nuclear estate belonging to Mumias Sugar is a very small percentage of the land Mumias requires. Yeah, and I don't think anybody can also try to create a bigger nuclear estate because the population to be displaced will be so huge. Exactly. Yeah. And I know right now we have a number of farmers actually who uprooted their cane. I don't know how many numbers right now because as you say there is depletion. We have had division of land. So kwa sasa hivi, initially when it was fully operational and they used to have enough cane, how much cane were we talking about at that particular time that needs to, to be available? Now, the cane you require to produce in a year, it's almost, I can't remember the exact figure we used to have, but what I know is that you cannot, you needed almost 2 million, yeah, you need almost 3 million tons of cane per annum to be able to make good business in Mumias, especially with the installation of the cogeneration unit and the ethanol unit. Yes. The president talked of machine. Amesema kwamba machine ambayo ilikuwa ni 1920 or something like that. So do you think like also we need to ensure that mambo na machine wafanywe karabati kabisa na if possible wabadilisha ya machine kwa sababu amesema kwamba ndio jambo pia muhimu ambalo linachangia haswa kiwanda kuwa katika hali ambayo iko. No, the machinery in Mumias labda ishaharibiwa because of poor management ambayo imekuwako lately wakati kampuni ilisimama. I think people have been vandalizing it, but Mumias was having some of the latest equipment. You go there, the cogeneration equipment has some of the best facilities for generating power, and it never worked.
when it was ready, with all the connections to Kenya Power, there's the connection through Musaga going to Lesos, and the connection to Rangala to Kisumu. I mean, all those equipment, Ziko Apo too, zinaoza. For now, they may be getting spoiled just because of sitting idle. Zasukari, even the sugar equipment, a lot of the sugar equipment is still new. Most of the process equipment, pipes, there were areas, some piping which needed to be repaired, but piping is a simple matter. The really key equipment, you will find that they are still they should still be in good condition because they were still new. We did a lot of renewal of equipment. The diffuser only started operating in the year 2007. That's when the diffuser, no, in 1997. That's when the diffuser started operating. And it's not old by any standards, but now, 1997. 97. That's when it started operating. But for now that you see the way... It's over 20 years now. Yeah, it's over 20 years without doing a lot of work because we wasted a lot of time. So obviously it needs to be, you need to go in, evaluate technically, you will need repairs, and unfortunately because it was idle with a lot of people in pretending to work, so vandalism might have taken vandalism must have taken place. Okay. Yes. So, but again, as we talk about matters, Mumias Sugar Company and all other sugar millers in the country, there is one thing that we really need to, and many people have been talking about it, political interference. Do you think that most of these sugar millers have been politicized, and that is why probably one of the reasons as to why these millers are struggling? Yes, there's a tendency to have political, but you see, if you go to the mind of every politician, he's intending, he actually thinks what he's saying is going to help the company. Now, we need a place where we can get proper information about the running of these mills. And that's why I think if we return the information, the sugar issues back to Sugar Board, the former Sugar Board, and then they take on the task of actually getting all the necessary information, and most of the information is not even secret. We don't have a lot of secrets in the sugar industry. But in Sambazwa, so that politicians, when they talk from a point of knowledge, a proper people just keep yapping without knowing exactly what they're talking about. Yes, they have a little true, one truth here with a lot of false things they are talking about. And so it confuses everybody. They mislead people. Yes, they mislead people. But where you see it, I know you've been one of the MDs in Mumias Sugar Company. You've been there probably for like 2 years or 1.5 years, I don't know. But for that period of time where you are, what are some of the things that you really addressed at the company? As MD, I came to be MD when the company had more or less collapsed. Yes, we spent there months struggling to see if we can restart. We needed funds. There were no funds. We were not paying employees. We tried. The government helped us a little. I got some little money from government. We were hoping to get some more, but that was not forthcoming. And there were generally some bad practices going on. I can say from top to bottom. So I ended up being forced to leave the company somewhere, which year was that? 2000 and, it was 2019. Yeah, I left the company. Yeah. So we left because, rather, things were not running, mainly because there was no money to even correct the things which were known they had gone wrong. We needed money to repair some equipment. There was no money. We needed money to pay employees. Employees were not being paid. We needed money to pay farmers. Actually, if we had gotten just that, the farmers were responding. They were beginning to respond. Employees were beginning to respond. And Mumias had a big group of people who are properly trained in the sugar industry. I'm sure now they are scattered, but we had a very good training schemes in the company, and we knew people. We had people who knew
what they were meant to do. But now the confusion, not being paid, what and what. I think that some employees are still there, hung there hoping to be paid. Even me, my salaries, I was never paid my salaries. Okay, so the big elephant in the house right now, on his tour, a Western tour, 5 days Western tour, of course, President William Ruto said that he's going to write of 117 billion shillings owed by sugar millers, among the Mumias sugar companies or your sugar factories. One is that, you know, like the question people have been asking, writing off 117 billion Kenyan shillings, what does it even mean? I would recommend, I don't know the exact amount of debt that is in Mumias at the moment, but I would recommend a serious audit of the accounts of the company and all the claims to be properly verified before anybody undertakes to start paying. Because I have an inkling, I don't have facts, but I believe there may be people who may be wanting to claim things that they don't deserve. So, by President saying that they are going to write off 117 billions, does this include only the debts that probably the banks, and because we've had KCB and others coming on board saying that this is what, you know, Mumias Sugar is supposed to pay us? So is it only that, or is it what is owed by the government, KCB and all that? Probably the government is not going, is saying now you guys are not going to pay us, tumewaachilia, or it is including whatever the farmers or whatever the employees and other individuals, you know, are yet to be paid by the company. No, deni ni deni. Whether it is a mama mboga, if you supplied mboga and you deserve to be paid legally, then you have a right just the same way. KCB also has a right to be paid because of the loan they gave. So all those things. To you, you're assuming that 117 billion, we were talking about all debts inclusive. I believe it's all debts inclusive, because all debts, if they are big enough, they have the legal ability to interfere with operations. Yes, even if they came from non-governmental organizations. So I do not see why one would segregate and say you only pay banks their debts and you don't pay suppliers their debts. Or farmers. Yeah. It's morally wrong. You have to address all the people who have any debts there. All the cases must be addressed. We've had actually issues, and the reason as to why I'm asking you this because we've had these issues, especially when we had Bonangipal Rao coming in as a receiver. Manager, and then also now we have other investors coming on board like Sarai. People are like, I'm not going to inherit this debt. I'm not going to pay these billions to employees because this is not my debt. I've just come in as an investor. And of course, as the president has said, we probably might be getting another investor again coming to Mumias Sugar Company. What will become of farmers and maybe employees who are yet to be paid? See, if anybody, even if the debt belongs to, if it's a farmer who supplied cane 20 years before a new manager comes in, if he can prove that the company really owes him that money, he should be paid. And if you are coming in and inheriting the company, you must, it's automatic, you are inheriting even the debts. Yes, the way you inherit assets, you must also inherit the debts. And therefore, there should be no discrimination, because a debt is just a debt. If it's, as long as it's a legal debt, a true debt. And that's why I said some of them people need to go and verify, because there may be people who have put in fake debts, and you can end up paying fake people. Yes. Okay, and of course now I'm addressing this to you because you've been an MD there. I know you know how much actually might, or an estimate that might be needed in Mumias Sugar Company to ensure that probably, you know, in the revival process, how much do you think the government needs to inject in Mumias Sugar as at now? No, I have no serious means of estimating currently, because a lot of things have happened after I left. And so I can't say, but the figure I have heard being said
if the government is capable of relieving Mumias, that figure I am hearing of over 100 million, is it billion shillings worth of debt. That is that even if it may not cover everything, that will be that definitely it is a starting point, a very serious. I mean, it will be luck actually if that happens. Mumias should come up. I mean, should come up without any problem, because the other dates you can reschedule some other dates, so that once you start limping and produce some sugar, some ethanol, you keep paying. But if you get an injection of that amount of money at a go, and I don't believe it will just go all of it to the kulipa madeni without actually also starting production, because the two things should be done concurrently. Yes, that is the most economical way. You inject some money in the starting the production line, although it will be low-key, but you will start generating a little money. And meanwhile, you inject money that has been borrowed, that has come from government, and you keep paying. The process will take a while to clear all debts. But if it will be very, it may not be necessary, it's even unwise, to try and say, we pay everybody on this particular date when the factory is still rotting there. Then you start looking at the factory which is already rotten. They have given you, have paid all your debts. You know, you may be then tempted to go and take more debts in order to revive the production. I don't know from where you sit if actually you believe this statement, but for me, I've been hearing it since William Ruto has been a president, I mean deputy president. He's been saying we are going to write off debts. I don't know if it is sort of something that has been happening all the time, or he's saying it because he's in Western region, because it is not a statement that is very new to our ears. No. I think he has good intentions. I have dealt with him before when he was deputy president. He helped us. Whatever we managed to do actually is because it was a very difficult time when we went to him. I went personally to his house in Karen, and they managed to organize some money which we were given. The little running we managed to do, and we paid off some debts and so on. I think the 500 million we were given helped us start off the operations, make some sugar. So I can't remember the accounts right now, but we managed to make some money out of the sugar we made, so that we were able to pay off some debts. But obviously, it was like a drop in an ocean. Yes. But you see, you need to use that type of approach, yes, in order to make sense economically. But if anybody is just thinking of bring all this money, whatever billions, pay everybody, and everybody has been paid, yes, everybody has been paid, and Mumias is there still rotting, that will be very unwise. Because so what is the future? What is the future of sugar sector in the country as at now? There's still potential. There's still potential. There's still potential if actually the government can put that amount of money at the disposal of the company, and the company manages to pay off the debts as they restart operations. It's not just a question of paying debts alone, as they restart operations, so that some debts at the end there will actually be paid by the company itself. But you pay the key ones, the main ones, to make sure employees are available. Of course, because some of the debts in the employees have not been paid for months and months, maybe years even. And some key suppliers. And there are people you can reschedule their debts with, so that you pay a little, and so on and so on. Some management needs to be injected in
in order to actually let the whole system come back to life. Otherwise, it is possible if you focus on just paying debts, and as I said, some debts you should not hurry to pay because some of them may be fake. You need to really come and check all the debts that are going to be. So it will take, some debts may take a year to be paid, even if the money is available. You need to take time to verify them. Yes. Of course, as we finish, I wanted to know, like, we've had a lot of political interference from different quarters and, of course, interests. One will say that we might not even know if we are actually expecting an angel of an investor, you know, because we've had, you know, Rao Panangipal as a receiver manager, we've had, you know, investors coming on board. We really don't know. For Sarai, we've seen him, at least he's tried to do some 1, 2, 3 stuff. In the nuclears, we've seen part of a portion of it has been, you know, tilled and all that. But from where you sit, are we seeing anything different, or what would you say about an investor that actually is needed in terms of revival of Mumias Sugar Company? One needs an investor who is genuine to do sugar business, sugar which he has produced in Kenya. We have investors who want to be investors in Kenya to pose like investors who own factories here, but they are not interested in producing or making their money from sugar produced in Kenya. There are a lot of factory owners who are making their money from imported sugar. It is now, in fact, I thought it is supposed to be legal to just pick any sugar and you package it in Kabras packets, in Mumias packets, in Chemelil packets. It is possible people can start playing those games because once you open an avenue of people making easy money, you will find people playing those games. I just beg that while if the government goes ahead and does that, and it's a good thing, and I think they should go ahead and do it, but a good system needs to be put in place. All the stakeholders, Kenya Bureau of Standards, Kenya Sugar Board, and all the other organizations or organs of government that are meant to supervise the whole thing, they should all be up and ready and willing to work for the good of the country. Wow, yani kwamba tunaweza kaa hapa tuzungumze zaidi, yani mengi tu ambayo yanahusu masuala ya miwa na sukari tunaweza zungumza zaidi, lakini labda pengine tu mwisho, your parting shot maybe kwa serikali, kwa wakazi wa kaunti ya Kakamega, kwa wakulima, kwa wale ambao wanaendesha viwanda vya sukari vya Mumias, wakati huu ambapo viwanda vya sukari nchini, wakati huu ambapo serikali inajitahidi kuhakikisha ya kwamba wanafufua hii sekta ya sukari na viwanda vya sukari humo nchini. Labda pengine ukiangalia pale katika kamera unaweza tu tupatia your parting shot. Yes, naweza sema mimi nafurahi kusikia maneno hiyo ikitoka kwa rais wa nchi. It gives hope to those of us who belong to the sugar industry. We've grown up in the sugar industry, we've worked in the sugar industry, and we would like to see it surviving and flourishing. They just need to ensure that we have mechanisms in place to control. AFA or Sugar Directorate, as much as possible, should come back and be as strong as it was when it was Sugar Board. And it should actually be given the teeth to go around and supervise the industry. That is the one thing I beg. Otherwise, I think the gesture being shown by the government, and it's still so new, I think we must congratulate them that they are putting, I mean, they're just putting their finger on where where it's pinching. So I wish it could start happening, but as I advised, with care, let it be done professionally, so that we don't have use and cry. Money has been spent, but still there are data. Kuna wale wa madeni wengine hawajalipwa. They are the genuine ones. You will just find another scandal coming up that pesa ililipwa fake. So
those are the only thing I would like to do. But it is a very good gesture that while the government is still in its first year of work, it is able to identify the sugar industry as one of the places that need to be attended to on an urgent basis. Talking of sugar, I don't know if you are aware, we have a sugar conference that is supposed to be taking place here in Kakamega County. That is on 8th of coming month. I don't know if you are aware, but again, we're having a sugar conference, and matters that will be deliberated in the conference. Do you think probably will also give head start in terms of revival of these factories? Yeah, to me that's a good forum. Anything that can allow people to exchange views and bring to light some of the things, because the facts are known. We actually don't need anybody from outside to come and give us a solution. We have the solution in the country, but most of the time the proper solution is not coming up to the fore because there were too many players with the funny interests. And so anything that can be done so that people can come together and in an organized way put the ideas together that make sense to revive the industry, that should be encouraged. So huyu amekuwa Nashon Aseka ambaye alikuwa wakati mmoja mkurugenzi mkuu wa kampuni ya sukari ya Mumias, akizungumzia masuala ambayo yanakabili kiwanda cha sukari cha Mumias na sekta ya sukari humu nchini. Kwake anasema ya kwamba ni muhimu sana sekta zote, watu wote kuja pamoja kuweza kujadili masuala ambayo yanakabili kiwanda cha sukari cha Mumias na viwanda vingine humu nchini kwa ujumla, na vile vile tu masuala ambayo vile vile rais ameweza kuzungumzia kuhakikisha ya kwamba sekta hii inaweza kufufuliwa tena na wakazi hususan wakulima wanapata manufaa haswa kutokana na kilimo cha sukari. Kutoka hapa kwangu naitwa Violet Auma.